Bom dia, Tashidelek. Welcome. Bem-vindo a todos. Feliz Dia das Mães para todos mais aqui. Happy Mother's Day to all the mothers here. And not only to all the mothers, but to each one of us, para todos nós, porque como Geshe sempre fala, like Geshe always tells us in our prayers that you imagine yourself as a mother nurturing all the sentient beings. Acho que vou deixar a Jane explicar isso para vocês. Let's begin the session. Platform is all yours, Geshe and Jane. Thank you, Shelley. And thank you, Jinpili, and thank you, all of you, each and every one of you. Happy Mother's Day. Indeed, this is so precious, extremely precious. In fact, somebody sent me the Iranian, documentary film. It's just like few seconds. And it said that it is an award-winning film. And what it is, there is a gentleman, age, I think like in his 60s, being so nostalgic of his mother. And he was on the open space on the ground, or the paved ground. He was drawing something. And he was drawing something with the chalk. He was drawing something. And then finally, it was the drawing was not a small one. It's a big sketch. And we did not know what he was drawing. It was a big sketch on in an open space, or on the paved the ground. And then finally, somewhere in the middle, he lied down, he slept. And the drone took the picture from the top. It was actually the painting of a mother with the hand cuddling with the gesture of cuddling a child. So in that area where the child is, this man was just sleeping there, just being so nostalgic of the mother, the time when the mother was cuddling him in the mother's arm. It was so moving, so touching. Okay, so which is so precious. So each one of us is so important. That in some cultures, there is a tendency that you reach the age of 17, 18, then you tend to have some friction with your parents, and particularly with the mother, or the mother is so the obsessive, and so all these the overprotective, and the children with this age 16, 17, 18, they feel little, they say angry towards the parents around that age. And then oftentimes that becomes like the seed for the rest of the life to feel distance from one's mother. This is extremely sad. And in fact, each one of us, wherever you are from, whether you are from Asia, from Brazil, from North America, South America, from Europe, from wherever you are from, till about like age 10, 11, 12, we receive the maximum love and affection from the mother. And that feeling, if in this world there is something which can give you the maximum happiness, which everyone is craving, it is this love that you have experienced from the mother. So that if you can invoke now, you see that this is the greatest gift of joy and happiness for yourself. So, happy Mother's Day to all of you. O Geshe estava contando que ele recebeu de um amigo um filme, um vídeo, né, iraniano, sobre uma pessoa que devia ter por volta de 60 anos, um homem, né, por volta de 60 anos, daí tinha um espaço bem aberto, assim, e ele estava desenhando nesse espaço com giz, né? Mas era um espaço gigante, assim, ninguém conseguia ver direito o que era que ele estava desenhando, né? Mas ele estava desenhando com giz.
Daí, depois, quando ele terminou o desenho, né? Ele pegou e se deitou, assim, no chão, em um determinado lugar. Aí, de uma vista mais aérea, assim, né? Deu para ver que ele tinha desenhado uma mãe, né? Assim, como se estivesse ninando uma criança, né? E o lugar onde ele se deitou era justamente nos braços da mãe, assim, né? Uma cena super bonita, um filme super bonito. E esse sentimento com respeito às mães, ele é um sentimento muito precioso, né? Das mães com relação a nós, assim. E infelizmente, em algumas culturas, os jovens, por volta dos 17, 18 anos, acabam tendo algum tipo de atrito com a mãe, com os pais, né? A mãe eles acham que a mãe super protege e acaba gerando um atrito que pode, algumas vezes, durar a vida toda na forma de um distanciamento da mãe, né? Isso é muito triste, assim, é uma coisa muito triste. Então, em qualquer lugar que a gente viva, né? Seja no Brasil, na Ásia, na América do Norte, do Sul, onde quer que a gente viva, até os 10, 11 anos de idade, mais ou menos, a gente recebe esse amor de mãe, que é aquilo que todos nós buscamos, né? Na vida, assim, esse amor, esse sentimento de ser amado pela nossa mãe, né? É o que nós, toda a vida, todos os seres de toda a vida buscamos, a gente anseia por esse amor, né? Então, isso é muito precioso, a gente precisaria cuidar muito disso. E eu gostaria que, nesse momento, a gente evocasse esse sentimento, assim, de ser amado pela nossa mãe, né? Esse colo de mãe, assim, esse amor que a gente sente pela nossa mãe quando a gente tem 10, 11 anos de idade. Assim. Okay. The manner in which we did yesterday, given that this is such a time of crisis for the world, and let us do a setting of proper motivation, so that all these, say, almost like 3 million people died to this COVID-19, and over 100 million people are being affected. Now much more than that. Much more than that. And that was what came out 7 months ago. This was the statistic that came a few months ago. And let us pray that all those who were lost to this COVID, let us pray that they take a favorable birth where they meet with the Dharma, where they're able to practice that Dharma well, Dharma compassion and wisdom well, so that they are liberated, that the true nature of Buddhahood within oneself that's being activated fully, and that they become, each one of them, they become the beacon of hope and joy for all the human sentient beings. So with this in mind, let us set a proper motivation, and Jin Pili, the way, in a manner in which we did the screen sharing yesterday, the Refusion Bodhicitta, Dharma mantra, and then the 3 verses for taking refuge, the Bodhicitta, aspiration Bodhisattva vow, and then the Heart Sutra mantra. Okay, we'll do screen sharing, and we will include all the beings with you, and imagine that you are leading this. His Holiness the Buddha Shakyamuni, His Holiness the Dalai Lama, and the author of this text, Lama Tsongkhapa, all these great teachers are there in a space in front of you, and you are being surrounded by your 2 parents and all the family members, including children, and all sentient beings are with you. And imagine that you are leading everybody to follow this path, the path to awaken one's potential, the potential of the perfect compassion and the perfect wisdom. Então, Geshe lá deu uns números sobre a crise da Covid, né? De alguns meses atrás. Quer dizer, esses números estão defasados ainda, mas ainda assim, a gente tem mais de 3 milhões de mortos, com certeza, no mundo, mais de 100 milhões de casos. Então, agora, no meio dessa crise, então a gente vai estabelecer nossa motivação agora para esse nosso estudo de hoje, né? A gente vai rezar inicialmente aqui, fazer as preces para que todos aqueles que perderam as vidas na Covid, eles possam ter um renascimento
favorável, que eles possam encontrar e praticar o Dharma, desenvolver toda a sabedoria e compaixão, que eles possam ser liberados, atingir a completa iluminação, para poder beneficiar todos os seres, que eles se tornem perfeitas fontes de sabedoria, de amor, de esperança e de alegria, né? Então, a gente vai fazer de novo as peças que a gente fez ontem, eu já vou projetar. Então, a gente vai imaginar que o Buda Shakyamuni, Sua Santidade Dalai Lama, Lama Tsongkhapa Patão no espaço à nossa frente. A nossa mãe está no nosso lado esquerdo, nosso pai do lado esquerdo, as mulheres do lado esquerdo, homens do lado esquerdo, todos os seres atrás de nós. E nós vamos imaginar que nós estamos guiando a prática para eles, que eles estão cantando junto com a gente, rezando junto com a gente, mas a gente está guiando, conduzindo a prática, né? E para que todos tomem refúgio e possam atingir a perfeita iluminação. Eu vou compartilhar agora a tela. Okay, Jinpili, you can recite the refuge mantra, refuge stanza. Refuge stanza. Okay. Also, before Jinpili, you recite the refuge in Bodhicitta, we will just invoke the feeling that I will become Buddha. May I become Buddha for the benefit of all sentient beings. Just let us sit in silence, meditate, doing this meditation of the Bodhicitta for a few seconds. Então, antes de eu ler as peças de refúgio de Bodhicitta em português, nós vamos, em silêncio, cada um de nós aqui, evocar essa aspiração de que eu possa, de verdade, me tornar um Buda para beneficiar todos os seres sencientes. A gente evoca a Bodhicitta em silêncio por uns instantes. Okay, Jinpili, now you can recite. Agora nós vamos recitar os versos de refúgio e Bodhicitta. Tomo refúgio até atingir a iluminação no Buda, no Dharma e na Sangha. Pela acumulação da prática de generosidade, assim por diante, possa eu me tornar um Buda para benefício de todos os seres sencientes. Bodhicitta tu, deixa lá. Do we recite Bodhicitta tu? Three times. Both verses, sorry. Yes, all the how many verses are there? Only two? Two, yeah. Verses. Yeah, 2 verses 3 times. Ok. Inspirado pela sabedoria e compaixão, hoje, na presença do Buda, faço brotar a mente do completo despertar para benefício de todos os seres sencientes. Tomo refúgio até atingir a iluminação no Buda, no Dharma e na Sangha. Pela acumulação da prática de generosidade e assim por diante, possa eu me tornar um Buda para benefício de todos os seres sencientes. Inspirada pela sabedoria e compaixão, hoje, na presença do Buda, faço brotar a mente do completo despertar, para benefício de todos os seres sencientes. Tomo refúgio até atingir a iluminação no Buda, no Dharma e na Sangha. Pela acumulação da prática de generosidade e assim por diante, possa eu me tornar um Buda para benefício de todos os seres sencientes. Inspirada pela sabedoria e compaixão, hoje, na presença do Buda, faço brotar a mente do completo despertar, para benefício de todos os seres sencientes. Tomo refúgio até atingir a iluminação no Buda, no Dharma e na Sangha. Pela acumulação da prática de generosidade e assim por diante, possa eu me tornar um Buda para benefício de todos os seres sencientes. Inspirada pela sabedoria e compaixão, hoje, na presença do Buda, faço brotar a mente do completo despertar, para benefício de todos os seres sencientes. Okay, we'll recite the Heart Sutra mantra together 3 times. Agora nós vamos recitar o mantra do Sutra do Coração 3 vezes juntos. Om ye dharma hetu prabhavam hetum tesham tathagato hyavatat tesham chayo nirodham evam vati mahashramanaye swaha.
Om ye dharma hetu prabhava hetum tesham tathagato hyavatat tesham chayo nirodha evam vati mahashramanaye swaha. Om ye dharma hetu prabhavam hetum tesham tathagato hyavatat tesham chayo nirodha evam vati mahashramanaye swaha. Next, we'll recite the Heart Sutta mantra 5 times. As we recite this, ideally speaking, when we recite these mantras, Ye Dharma mantra, all these things, we have to remember the meanings. And there are 3 ways to recite the mantra. Number 1 is just reciting the words. Number 2, reciting the words and the meanings are reflected. Number 2. Number 3, reciting the words, the meanings are reflected, and the experiences are invoked. Experiences are invoked. And the third one, experience, invoking the experience, that will take time for people to really to reach to that level of the realization. But the first 2 we can. And it is always better to recite these mantras with the meanings well reflected, given that the benefit is much more rather than reading the mantras without knowing the meaning. Então, a gente vai recitar o mantra agora do Sutta do Coração. Acho que eu me confundi, mas agora a gente vai recitar o mantra do Sutta do Coração 5 vezes. Mas antes de a gente recitar, o Geshe disse que deveria ter falado antes, mas a gente, quando recita mantra, a gente está fazendo 3 coisas, né? A gente está recitando as palavras, mas é melhor que a gente conheça o significado dos mantras também. A gente estudou, né, os 2, na verdade, né, os 2 temas, assim. A gente precisaria refletir sobre o significado para que seja evocada a experiência desse significado em nós. E aí, a terceira coisa que acontece durante a recitação do mantra é a realização daquele significado. Então, isso demora mais tempo, mas as 2 primeiras coisas, quer dizer, recitar as palavras e refletir sobre o significado do que o mantra trata, a gente já pode fazer, né? Então, a gente vai agora recitar o mantra do Sutta do Coração 5 vezes. Okay. This second mantra we are reciting, the meaning is, in simple terms, the meaning is that I will keep improving my mind. I'll keep removing my mind, remove my mind of the mental defilements. I will keep purifying my mind so that the gold, the diamond-like Buddha nature inside me, the potential inside me will become awakened, that I'll experience the total fearlessness and the infinite happiness to benefit all the beings. So this is the meaning. And given that this happens in steps, it's not like just overnight practice, it takes lifetime, it takes many lifetimes. So what it says here is that we should be mindful of the steps on the basis of which we progress our mind to achieve that state of infinite happiness for all beings. Então, o segundo verso, né, o que está sendo dito no Sutra do Mantra do Coração, no Mantra do Sutra do Coração, é que nós vamos purificar nossa mente, né? Nós vamos remover todos os obscurecimentos da nossa mente para que a joia, né, o ouro ou a mente de diamante, que é a nossa natureza búdica, possa, por fim, brilhar completamente, assim. E que isso nos traga destemor e a felicidade infinita, e assim a gente possa, então, beneficiar os seres. Mas o mantra também diz que isso acontece passo a passo, que isso pode levar muitas vidas, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho passo a passo, de purificar nossa mente, até que a gente possa atingir essa felicidade maior, última, infinita, para benefício de todos os seres. A gente vai progredir passo a passo, né? Isso que diz o mantra. Okay, with this mind, we'll recite this mantra 5 times together. Nós vamos recitar 5 vezes juntos.
Etavam gati gati paragati parasam gati bodhisvatyata om 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 gati gati paragati parasam gati bodhisvatyata. Okay. Where we left yesterday. So what we learned thus far is that the Buddha's teachings constitute primarily two aspects. That like a bird, in order to cross the ocean cross the river, cross the ocean, the bird needs to have two wings. Likewise, for us to cross the ocean of suffering and reach to the enlightenment, we need the two wings. The two wings, one wing, the wing of compassion, and the other, the wing of the wisdom. So this teaching in praise of dependent origination, this is where Lama Tsongkhapa, the author of the text, 14th century AD, he, after realizing emptiness, out of a sheer compassion towards the beings, he then wrote this, he composed this text to praise the Buddha for his having handed over to us the gift of this wisdom, which was till that point not covered, not experienced by anybody on this earth. So that's one part. And the manner in which this wisdom was taught was out of incredible great compassion, wishing that all beings be free from suffering, wishing that all beings uncover their ultimate, the treasure of enlightenment within. So motivated by great compassion, this wisdom was taught. So these two things, the two wings, are not to be forgotten in the process of our study and in the process of our lifelong practice of the Dharma. Gianni, you need to unmute yourself, Gianni. Sorry. Desculpa. Então, o que a gente aprendeu até agora, né? Até onde a gente deixou ontem, né? Que os ensinamentos do Buda, eles são como se fosse como um pássaro que, para atravessar o oceano do sofrimento até a iluminação, ele precisa de duas asas, né? A asa da sabedoria e a asa da compaixão, né? Então, o que o Lama Tsongkhapa, que no século XIV atingiu a iluminação, né? Atingiu a iluminação também, mas atingiu a realização da vacuidade, né? E daí, por compaixão, ele escreveu para nós esse texto, né? Como uma homenagem ao próprio Buda, em louvor ao próprio Buda, que passou para nós essa sabedoria da vacuidade, que era uma coisa que ninguém tinha atingido ainda, né? Uma coisa completamente nova, assim, nenhum ser tinha
desenvolvido essa sabedoria? O Buda foi quem primeiro transmitiu isso para nós, né? Então, Lama Tsongkhapa faz esse texto em louvor ao Buda e por compaixão por nós, né? Para que todos os nós que possamos estudar e tudo, possamos atingir a iluminação e beneficiar todos também, né? Então, esses dois aspectos dos ensinamentos do Buda estão sempre juntos. E para nós, eles precisam estar também na nossa prática, né? O aspecto da compaixão e o aspecto da sabedoria. Okay. And then the essence of what we studied thus far is that at the moment we are in suffering and we don't want to suffer. For example, let's say that the COVID-19, so much of fear of contracting the COVID, and then there's so much of fear that the loved ones, they may contract the COVID. There's so much of fear everywhere, the feeling of uncertainty. And these miseries, nobody wants. And some people, they even don't want to think about miseries. The moment somebody talks about miseries, they start to freak. Whereas the wise people, they talk about it so that they can look for the remedies. And some people, they don't want to talk about it. And then eventually it hits them, they will be in shock and traumatized. So this defines who is the wise person and who is the unwise person. So it's always better to be well prepared in advance in order pertaining to the miseries. Identify the miseries. Once you identify the miseries, we may have a little bit of the pain, a little bit of sadness, a little bit of fear, but you have time to look for the remedies. You look for the remedies and you'll be surprised that the remedies are so powerful that we don't really have to worry about the pains. Então, por enquanto a gente não atingiu, né, a iluminação, assim, a gente não atingiu essa liberação de todos os medos. Então, a gente tem muito medo, a gente tem medo de pegar Covid, a gente tem medo que as pessoas à nossa volta adoeçam, e ninguém quer isso, né? Mas aí tem pessoas que não são muito sábias e que não querem nem pensar nos sofrimentos e nas dores, né? Elas pensam nisso e já tem um ataque nervoso, assim, ficam piores, se sentem piores, né? Elas não querem nem pensar, elas fazem questão de nem pensar nisso, né? Outras, que são as que o Geshe está chamando das sábias, as pessoas sábias, elas pensam nos sofrimentos porque elas querem descobrir um remédio para isso, né? Então, é claro que no início, quando a gente começa a pensar nas dores, nos sofrimentos, dá uma tristeza, um medo, dói no início, né? Mas aí quando você descobre um remédio, e um remédio tão poderoso, né? A gente pensa assim, nossa, a gente nem precisaria sofrer, né? Porque o remédio está aí, tão poderoso, né? Então, existem esses dois tipos, né? As pessoas sábias e as pessoas não sábias. É melhor a gente se preparar, né? Para a dor, né? Para o sofrimento. Melhor que a gente olhe para ele e possa se preparar. So, and then the essence of what we learned is that, say, like the remote control, when you're watching a television, like a remote control, if the remote control is in somebody else's hand, you are not happy. You have lost your freedom because that person is going to decide which channel to watch. Whereas if the remote control is in your hand, you are very happy, knowing that now what is there on the screen is in my hand. Likewise, the more we see that what affects us, whether the things that give you happiness, that the things that give you sadness, these things further away, the more disconnected they are from our mind. Disconnected meaning that further away in time and in space they are from us. We tend to feel that we don't have the freedom because they will decide my plight, whether I'm happy, I'm sad, and so forth. Whereas if you come to know that they're all in your hands, everything is in your hands, because everything is the construction of your own mind, like a dream. When you know that everything is coming from your mind, then everything is as though like they are in your hands. So you are not being affected.
Because what is in your hand, you can decide. So you are not being affected. You are being stopped. You gain the total freedom from the effects of the other objects to you. So therefore, we have to see that everything is in your hands in ways that they are all coming from my mind. They're all projected by my mind. So for that matter, the very extremely effective example that we need to keep in mind is the dream. In the dream, the way we are affected during the waking state, we're exactly affected in the dream. That good things make you happy, the bad things make you sad. All these things happen in your dream. But as long as you don't realize the dream as dream, you see the dream as real, you're going to be affected by the dream. The moment you realize that these are all my dream, they're all coming from my mind, nothing in the dream can affect you. So you gain total control over your own mind. Your peace of mind is guaranteed. This is the meaning of the total fearlessness. So to be aware that, to come to realize, cognitively come to realize that everything is but coming from my own mind. Nothing objectively exists, all exists subjectively. So this is the core of what we have learned thus far. Então, vamos imaginar que, por exemplo, o controle remoto da TV, né? Quando o controle remoto da TV está na mão de outra pessoa, a gente fica meio incomodado, né? A pessoa pode mudar de canal sem que a gente queira, né? Quando o controle remoto está na nossa mão, a gente fica feliz, porque a gente pode mudar o controle remoto do jeito que a gente quiser, botar no canal que a gente quiser, né? Da mesma forma, na vida, quanto mais distantes as coisas estão de nós, da nossa mente, do nosso corpo, quanto mais as coisas estão distantes, menos controle a gente tem sobre aquilo e mais afetados a gente pode se sentir, né? Ou pode realmente ser, né? Ao contrário, quando a gente entende que todas as coisas são projeções da nossa própria mente, é como se elas estivessem mais próximas de nós, e aí sim a gente pode ter algum controle e não ser afetado pelas coisas que acontecem externamente, porque, na verdade, a gente reconhece aquilo como projeções da nossa própria mente, né? Então, a gente não é afetado. É como se... O exemplo mais fácil para a gente entender é o exemplo do sonho, né? Quando a gente está no sonho e não tem consciência de que está sonhando, né, a gente sofre igual estivesse na vigília, né? A gente tem medo, a gente sente dor, a gente tem raiva, como se estivesse acordado, né? No momento, então a gente é afetado por tudo que acontece no sonho. Mas no momento em que a gente se dá conta de que aquele sonho é um sonho, a gente está completamente livre daquilo. A gente não é mais afetado pelo que nos acontece no sonho, né? A gente tem liberdade. E essa liberdade vem de reconhecer o sonho como sonho. Esse é o destemor que o Geshe lá fala, né? Que o Buda fala. É reconhecer que as coisas não têm existência objetiva, que elas só existem como projeções subjetivas, né? Essa é a verdadeira paz, né, da mente. Esse é o que o Lama Tsongkhapa ensinou até agora, isso que a gente aprendeu até agora, né? Que o Lama Tsongkhapa explicou de acordo com os ensinamentos do Buda, né? Sobre isso. And with this study, reflection, and meditation, once you get even a glimpse of this experience, that what is happening to me, it is like a dream. It's not really a different object. When you realize that, you could feel initially you may feel a tinge of a fear. In most cases, a tinge of a fear. And for some people, it can be extremely peaceful state of mind. For some people, a tickling sensation in your body, tickling sensation. In other words, that this thought process, that things don't really exist objectively. The moment you get a glimpse of this, it affects your physiology. It will have a physiological the effect within you, which you can feel it physiologically, you can feel it. And then as you practice it more, if you do feel the fear,
don't worry, no need to panic. Just continue. You are very fortunate. This is a very good indication. You continue with your practice, and over time, this fear will be replaced with incredibly profound joy and profound tranquility. So this is what you can experience. And at that point, you can get a feeling that, okay, if this is what I can experience, if I can sustain this experience, my afflictions like attachment, anger, jealousy, fear, they'll all dissolve on their own. This is a conviction that you gain. Então, nessa nossa prática de estudar esse tema, refletir e depois meditar, né? Então, pode ser que a gente tenha algum vislumbre desse fato de as coisas serem como semelhantes ao sonho, né? E as pessoas têm experiências variadas quando elas têm esse vislumbre. Algumas, inicialmente, elas podem sentir medo, né? Pode sentir medo quando você se dá conta de que tudo é um sonho, tudo é semelhante a um sonho, né? Outras sentem uma paz extrema, assim, uma sensação maravilhosa de paz. Outras sentem tremores no corpo, assim. Então, esse vislumbre da natureza semelhante ao sonho, da realidade, nos afeta fisiologicamente, né? Então, com o tempo, a gente deveria prosseguir, né, na prática, né? E mesmo que no início a gente sinta medo, a gente deveria seguir, sem entrar em pânico, né? Continua fazendo a prática, estudando, né? Porque lembrando que isso é uma grande fortuna, uma boa sorte ter essa experiência, né? Da realização da natureza semelhante ao sonho. A gente deveria prosseguir, porque aos poucos essa experiência de medo vai sendo substituída por uma experiência de alegria, de profunda tranquilidade, né? Então, aí com o tempo a gente começa a conseguir, então, sustentar essa visão ou essa experiência, né? Essa realização da natureza semelhante ao sonho, frente ao desejo, ao medo, à raiva, né? A gente vai percebendo que a gente pode se libertar de tudo isso, e isso vai gerando uma convicção em nós. Então, a experiência gera essa convicção, por fim. And of course, to reach to that level of even to reach to that level of the realization will take time. And not only taking time, it requires a very systematic study and reflection and meditation, very systematic study. Otherwise, just like 5-day retreats, 10-day retreats, 10-day teaching, these will not really help. It requires a systematic study. And for example, Abelardo and Shelley, some of them, and then we have the Mimi, some of them who are taking these Nalan Master's course and Nalan Diploma course, they know the benefit meaning that they require that how much is required of the systematic studies of the emptiness. So with this, it is not a matter that, okay, I'm not so intelligent, I'm not really made for the master's course, diploma course. So this is not the point. The point is that your dedication, your commitment, your consistency, that is required. With this, for sure, over time, we can see the progress within you, a very stable, grounded progress within you. And this will take you to the experience of this emptiness. Okay, this is so important. Então, mesmo esse vislumbre, né, essa realização que é inicial, né, da vacuidade, mesmo isso leva tempo, né? E para que isso aconteça, a gente vai precisar estudar e refletir e meditar sistematicamente. Então, fazer um retiro de 5 dias, outro retiro de 10 dias, assistir ensinamento aqui e ali, não vai levar a esse resultado, né? A gente vai precisar estudar sistematicamente. Então, deixar que o Abelardo, a Shelley, a Mimi, que estão aqui, eles fizeram na Landa Diploma Course, o Master Course, então eles entendem que esse estudo sistemático é muito, muito necessário, né? E porque o ponto não é a gente ser mais ou menos inteligentes, isso não importa, não importa, né? O que importa é a consistência do nosso estudo, da nossa prática. Se a gente tiver um estudo sistemático, consistente, com certeza a gente vai obter essa experiência da vacuidade.
And I came from Tibetas, Brazil. Mr. Jigmela, the representative of His Holiness the Dalai Lama in Brazil, he is very dynamic person. I really appreciate his dynamism and his sheer sense of responsibility to make sure that Tibetan House Brazil is so active in the study of to go into deeper studies of the philosophy, psychology, and so forth. I'm very, very hopeful of Tibetan House Brazil. Então, ele está dizendo que o Jimmy lá, que é agora o representante aqui de sua santidade aqui no Tibetan House Brasil, ele é uma pessoa muito dinâmica, muito responsável, ele quer mesmo fazer as coisas acontecerem, né? Ele quer fazer os estudos acontecerem, que a gente possa se aprofundar. Então, o Geshe lá fica muito feliz em saber disso, né? Que o Jimmy lá quer mesmo que a gente aprofunde os nossos estudos na psicologia, na filosofia budista, né? Okay. Yini, Billy, we'll go for the screen sharing. Uhum. We left at the verse 46 yesterday. Yeah. Yeah, thank you. To continue from where we left last time, the noun, the waking up from the sleep of ignorance, that is so precious. That is the ultimate solution to gain the total freedom from samsara. So with this in mind, the stanza 46 reads, this excellent system, most marvelous, some individuals who are not so learned have entangled it in utter confusion, just like the tangled balbaza grass. So while this system of of the Buddha Shakyamuni, the understanding of the wisdom of dependent origination, the wisdom of emptiness, of objective existence is so marvelous and the extremely excellent system, yet because of the intricacies involved there, because this system is extremely intricate and sophisticated, some people, some individuals who are not so learned, they lack the systematic study of the wisdom, dependent origin, and so forth. So therefore, in their minds, things get confused, things get entangled in utter confusion. Like the entangled balbaza grass. Balbaza grass, it is said that it is the coconut husk. Coconut husk. So if you look at the coconut husk, we see that all these are just entangled to each other. So this is how people with less learning and trying to explain or trying to meditate on this concept, they get confused. Então, todo esse estudo, né, sobre o sistema que o Buda ensinou da originação dependente da vacuidade, eles vão nos ajudar a nos livrar nos despertar do sono da ignorância, né? Então, esse é o sistema excelente que o Lama Tsongkhapa se refere aqui. É o sistema em que o Buda explica a originação dependente da vacuidade. É um sistema excelente, maravilhoso, né? Mas é um sistema muito sofisticado, muito complexo, né? Então, alguns indivíduos que não se dedicam muito a estudar sistematicamente, né, esse sistema, esses indivíduos não muito eruditos, eles se confundem, eles criam uma baita confusão, né? E daí como se fosse essa grama balbaza que é X, né? Uma grama balbaza que não tem tradução, esse nome, né? Mas o Geshe explicou que é uma planta que nasce junto com os cocos, assim, que é imagina uma coisa toda emaranhada, assim, né? Então eles fazem essa confusão porque eles não conseguem, porque eles não estudam sistematicamente esse sistema do Buda, né? Stanza 47, verse 47 reads, seeing this situation, seeing that people are getting confused in the study of the philosophy, this is actually very true. Without the systematic studies, people easily end up into confusion. In fact, I remember having met with some professors who did not really have systematic study of the Nalanda tradition, but they read so many books and not really studied it systematically with the lineage, and because of which
they tend to draw conclusions, saying that Chittamatra philosophy and Prasanga philosophy, these two are same. They make such a blunder. So these were the things that I noticed. And when I read this, and what Lama Tsongkhapa, the author of this book, said is, I saw that is very, very true. So, stanza 47 reads, seeing this situation, I strove with a multitude of efforts, seeing that people are getting confused. So Lama Tsongkhapa, the author of this text, he made sure that I must make sure that I must put effort to convey the system of the Buddha very clearly to the people. So for that, he has to first learn it himself. Seeing the situation, I strove with a multitude of efforts to follow after the learned ones and sought your intention. Your intention, your, meaning the Buddha, intention is the intention of dependent origination and the intention of the emptiness of objective existence again and again. And then 48, stanza 48, at such times as I studied numerous works of both our own middle way system, which means Prasangika, highest Buddhist school, and the other schools, the lower Buddhist schools, my mind became tormented evermore, constantly by a network of doubts. Then, as Lama Tsongkhapa, he studied more and more all the various systems of the Buddhism, Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra, and Madhyamika. He started to get more and more confused. Ok. Então, verso 47, né? Então, vendo essa situação, quer dizer, essa complicação, primeiro eu vou explicar uma coisa, quer dizer, vou reproduzir uma coisa que o Geshe explicou. Ele falou que realmente se as pessoas não estudam esse tema sistematicamente, elas realmente fazem confusão. Então, ele conheceu professores budistas, né, que leram livros sobre esse assunto, né, mas que não estudaram a tradição de Nalanda, vinda dessa linhagem, não estudaram sistematicamente, né? Aí eles criam as próprias ideias, assim, né? Por exemplo, ele viu um professor afirmando que a filosofia da Chittamatra e Prasangika, que são duas escolas filosóficas diferentes, eram a mesma coisa. Então, uma confusão, né? Eles misturam as coisas, né? E é muito fácil isso acontecer. Então, no verso 47, o Lama Tsongkhapa fala, vendo tal situação, né, vendo a confusão que pode acontecer, fiz uma infinidade de esforços para seguir os eruditos e busquei a sua intenção do Buda, né, de novo e de novo. E daí no verso 48 ele fala, nesses momentos, conforme eu estudava as inúmeras obras, tanto da nossa própria escola, do caminho do meio, que é para Sangika, né, como de outras, então a gente tem 4 principais escolas, Sautântrica, Vibhashika, Chittamatra e Prasangika, né? Então, quando ele estudava tanto a do caminho do meio, que é a Prasangika, como de outras, a minha mente ficava cada vez mais atormentada constantemente por uma rede de dúvidas. O Lama Tsongkhapa. Okay, 48, 49. Thank you. So then the author gave the author Lama Tsongkhapa indicated that all these doubts, finally, he started to solve all these doubts on the basis of Arya Nagarjuna's text and Acharya Chandrakirti's text. These two great masters, the composition of these two great masters. Nagarjuna and, sorry, Geshe. Nagarjuna. And? Arya Nagarjuna and Acharya Chandrakirti. Chandrakirti, ok. Então, o Lama Tsongkhapa ele disse, então, que ele começou a resolver essas dúvidas quando ele estudou as obras de Arya Nagarjuna e do Acharya Chandrakirti. São 2 grandes mestres da tradição Nalanda. And the Arya Nagarjuna, Arya Nagarjuna in India, he was being revered. He was being revered as the second Buddha for the Mahayana teaching followers. And what happened was that at the time of the Buddha, when the Buddha gave teachings on the Mahayana, how to generate bodhicitta,
how to see emptiness, and how to benefit all the beings. All the teachings were given. Then the Ananda, the student of the disciple, the attendant, chief attendant of the Buddha, stood up and they asked the Buddha that this teaching that you're giving is very different. Teaching, the minor teachings are very different. And they are so powerful, they're extremely altruistic, they have the capacity to benefit all the beings. This is so precious teaching. But when the Buddha, when you assume Mahaparinirvana, who will preserve this teaching? This is what Ananda asked the Buddha, and the Buddha made a prophecy of Arya Nagarjuna. He said that after about 100 years later, after my demise, after my assuming Mahaparinirvana, after about 100 years later, Nagarjuna will come from South India, the land of the coconut. One monk will come by the name the Naga, and he will disseminate the teachings of the Mahayana so widely all over the world. So this was the prophecy made by the Buddha to Arya Nagarjuna. So the stanza 49 reads that Arya Nagarjuna finally the author of the text, Lamatsungkhapa, he gave the analogy, beautiful analogy. Arya Nagarjuna's text as like the extremely beautiful garden, and then the garden. Imagine that you are in the middle of the most beautiful garden in Brazil, but it so happens that it is in the night. Even though you're in the most beautiful garden in Brazil, but you cannot enjoy it. You don't know that you're in a garden. So for that, you need a very powerful light. Chandra. Chandra means the moon. Chandrakirti. Chandrakirti means the fame of the moon. So this beautiful garden, although it's so exotic and beautiful, it requires the light of Acharya Chandrakirti, the light of the moon of Acharya Chandrakirti. Imagine that in the high temperature, such high temperature in the daytime, and in the night you are in the middle of the most beautiful garden in Brazil, and with the moonbeam, the moonlight beaming into the garden is so beautiful, cool. You're enjoying the garden. So this example given there. So stanza 49 reads: a night lily grove of Nagarjuna's treatises, the beautiful grove or the garden of the lily, the beautiful flower, lily grove of Nagarjuna's treatises. Arya Nagarjuna's text. Treatise here refers to the Arya Nagarjuna's text, known as the Fundamental Wisdom of the Middle Way. This is the text, Fundamental Wisdom of the Middle Way. So this text was given the metaphor of a beautiful lily grove, night lily grove. Nagarjuna, whom you, the Buddha, made a prophesied, would unravel your unexcelled vehicle. Unexcelled vehicle is Mahayana teachings. Mahayana, as it is, this is the prophecy that you made, and the shunning extremes of existence and non-existence, meaning that Arya Nagarjuna, who is going to preserve your teachings, disseminate your teachings, to remove the two extremes, to remove the extremes of existence, meaning the extreme of absolutism, reification, and extreme of non-existence, extreme of denigration. So this is the incredibly beautiful text, so precious text of Arya Nagarjuna. Então, no tempo em que o Buda ensinou, deu esses ensinamentos sobre originação dependente, sobre a vacuidade, o Ananda, que era o assistente do Buda que registrava tudo, assim, era o assistente dele, ele disse para o Buda, né?
sobre esse ensinamento da Bodhicitta também, a Bodhicitta da vacuidade, né? Ele disse para o Buda, nossa, mas essas coisas, esses ensinamentos são tão maravilhosos, são tão poderosos, tão diferentes de todos os outros ensinamentos, né? E tão altruístas, tão benéficos, tão preciosos. Depois que você passar para o Paranirvana, quem que vai preservar esses ensinamentos? Né? Aí o Buda fez uma profecia. Ele disse que 100 anos depois que ele atingisse Paranirvana, surgiria um monge chamado Naga, né, que iria disseminar a tradição do Mahayana completamente pelo mundo, né? Então, a gente tem esses dois grandes mestres Mahayana, o Nagarjuna e o Chandrakirti, né? E aí esse verso 49, então, o Lama Tsongkhapa vai falar sobre Nagarjuna. Então, o bosque de lírios noturnos dos tratados de Nagarjuna. Então, ele compara os ensinamentos de Nagarjuna, os textos de Nagarjuna, com um parque lindo, maravilhoso. Ele falou assim, imagina você estar aqui no Brasil, no parque mais maravilhoso que existe, assim. Só que é noite. E você não enxerga nada. Tá? O parque é lindo, as flores são maravilhosas, é um jardim maravilhoso, mas você não enxerga. Você precisa da luz da lua, que vai vir no próximo verso, no 50, que Chandra significa lua. Então, é como se a gente precisasse de Chandrakirti, né, para nos ajudar, mas nesse momento aqui, da luz da lua para iluminar aquele jardim maravilhoso que são os textos Nagarjuna, né? Uma coisa super bonita, né? Nagarjuna, quem você, Buda, profetizou, né? Você fez essa profecia de que ele viria para desvendar o seu veículo insuperável, que é o Mahayana, tal como ele é, né? Sem erros, assim, evitando os extremos da existência e da não existência, quer dizer, os extremos do absolutismo e do niilismo, ou do niilismo, né? Da difamação, como está no texto do Lama Tsongkhapa, né? Então, essa é a metáfora linda que o Lama Tsongkhapa faz para os textos de Nagarjuna, que agora vão ser iluminados pelo Chandrakirti. Okay, stanza 50. Now Acharya Chandrakirti, Arya Nagarjuna, according to the modern or to contemporary historians, dated Arya Nagarjuna as the 1st century AD, and then Acharya Chandrakirti as 7th century AD. So Acharya Chandrakirti, the author Lama Tsongkhapa, he described Acharya Chandrakirti's text. The title is Entry into the Middle Way. Entry into the Middle Way. The stanza 50 reads, illuminated by the garland of white lights of Chandra. Chandra means the moon, and the white light coming from the moon illuminated this beautiful grove, night lily grove, was illuminated by the garland of the white light of the Chandra, the moon, when uttered insights. Acharya Chandrakirti's text, entry into the middle way. Chandra, whose stainless wisdom, and who is Chandrakirti? Who is this moon? Acharya Chandrakirti, Chandra, whose stainless wisdom orb is full. Whose stainless wisdom orb meaning whose wisdom is so complete and perfect, full, who glides freely across scripture space, and who is totally fearless, whose knowledge of the Buddhist philosophy, non-Buddhist philosophy, everything is what reaches the level of the expertise and the perfection, who dispels the darkness of the extremist hearts. And the Acharya Chandrakirti, he dispels the darkness of the extremist hearts. Extremists meaning those who believe in the extreme of nihilism, those who believe in the extreme of absolutism. So the darkness, the extremes are because of the darkness of the ignorance. So Acharya Chandrakirti, he dispels the ignorance of these people who have the extreme views and outshines the constellations of false speakers. There are so many people who try to interpret Arya Nagarjuna's text, but then Acharya Chandrakirti, he's like the moon. When the moon is there, then all the other stars, they become non-visible. Likewise, when Acharya Chandrakirti's moon shines, then all the false speakers whose interpretations were partial, they were being outshone by Acharya Chandrakirti's
skills. Went through and the author is saying that the beautiful Guru of Arya Nagarjuna's the text, which is the fundamental wisdom of the middle way, when he tries to study directly, he cannot understand it. It is like in the dark, the beautiful garden in dark. So with the help of the moonlight of Acharya Chandrakirti's moonlight of the entry into the middle way, by studying this, it serves as a light to illuminate the Acharya Arya Nagarjuna's text, the fundamental fundamental wisdom of the middle way. And so Acharya, in other words, the author Lama Tsongkhapa says that he used Acharya Chandrakirti's text to illuminate the meaning of the Arya Nagarjuna's text. And how he came to study Acharya Chandrakirti's text and Arya Nagarjuna's text. So that is done. The text reads, when through my teacher's kindness I saw this, my mind found a rest at last. So through the author's text, through the author's teachers, like Arya Manjushri, like Jesu Rendawa, Arya Manjushri and Jesu Rendawa, his own teachers. With the help of these teachers, he studied the text of Acharya Chandrakirti, which in turn helped him to unravel, help him to understand the beautiful, rich, profound text of Arya Nagarjuna. So this says, this made finally his mind finds rest, meaning that he really understood the concept of emptiness very thoroughly. Então, lembra que assim, Nagarjuna, ele viveu no século I, né? E Chandrakirti no século VII. Então, o que o Lama Tsongkhapa está dizendo, né? Nesse verso 50 e 51? Que Chandrakirti, ele tinha compreensão plena, né? De sabedoria completa, assim, sobre várias disciplinas, vamos dizer assim. Ele passeava pelas escrituras, né? Ele desliza livremente pelo espaço das escrituras. Então, ele conhecia todas essas sabedorias, ele conhecia, né? Então, o Lama Tsongkhapa vai falar, iluminado pela guirlanda de luzes brancas, né? Que é o que significa o nome do Chandrakirti, né? A luz branca da lua, que ilumina aquele jardim maravilhoso de Nagarjuna, dos insights perfeitamente proferidos de Chandrakirti, né? Então, ele está dizendo aqui que ele estudou a principal obra de Nagarjuna, que era o Fundamentos da Sabedoria do Caminho do Meio, mas aquilo era como um jardim de lírios maravilhoso à noite, né? Mas daí, quando ele estudou Adentrando o Caminho do Meio, que é o livro de Chandrakirti, a obra de Chandrakirti que explica Nagarjuna, então ele compreendeu, né? Então, iluminado pela guirlanda de luzes brancas, dos insights perfeitamente proferidos de Chandrakirti, Chandra, cujo orbe de sabedoria imaculada é pleno, quer dizer, ele tem uma compreensão completa, plena das escrituras, desliza livremente pelo espaço das escrituras. Então, que dissipa a escuridão dos corações extremistas, quer dizer, daqueles que caem no extremo do niilismo ou do absolutismo, né? E ofusca as constelações de falsos oradores, quer dizer, a lua, quando ela brilha, ela ofusca muitas estrelas, né? Muitas estrelas a gente não consegue mais enxergar, que são esses falsos oradores nessa metáfora aqui, né? Essas pessoas que acham que compreendem a obra de Nagarjuna e começam a fazer comentários. Mas, na verdade, Chandrakirti foi quem verdadeiramente iluminou os ensinamentos de Nagarjuna para o Lama Tsongkhapa, né? Quando, pela bondade do meu professor, Manjushri, né, eu enxerguei isso, a minha mente finalmente encontrou descanso. Então, ele compreendeu finalmente a Nagarjuna por meio da compreensão de Chandrakirti e assim a mente dele finalmente encontrou descanso. Gisela, you said that Manjushri was the teacher, and I didn't understand. Jetsun Rendawa. Rendawa, ok. Yes. Jetsun Rendawa foi o segundo mestre de Lama Tsongkhapa. Então, pela bondade desses mestres, né, dele, então ele compreendeu
os ensinamentos de Nagarjuna. Okay, 52. Okay, stanza 52 reads, of all your deeds, you're referring to Buddha Shakyamuni, of all the Buddha Shakyamuni's deeds, your speech is the supreme. The Buddha, say the Buddha's mind has the Buddha's mind knows all phenomena, and the Buddha's speech teaches the Dharma, and the Buddha's the body performs miracles. Of these three ways of benefiting the beings, the author is saying that the speech is the supreme. Just imagine that if the author Lama Tsongkhapa, if he is in front of you and he levitates, if he flies like 1 feet or 3 feet in the air, and he stays there, then the people, millions people will flock to get blessings from him. Whereas if he teaches emptiness and bodhicitta, only few people who are intelligent people, they will come, they'll be attracted, and not even 1,000, not even 10,000 people will come. But if he flies, then millions will come. So this is where the ordinary people, they don't know which of the three deeds of the Buddha is the supreme. Whereas the author is saying that of these three deeds, like the bodily miracle performance, then the speech giving teachings, and then the mental knowing all phenomena, of the three deeds, the author says that given the speech, that is the supreme of all the deeds, because these deeds are to benefit the beings. And the beings, how can we benefit the beings in the highest level, is by removing their wrong thoughts. Removing the wrong thoughts should be done only by giving them teachings, teaching the correct thoughts. So giving the correct teachings, that is the supreme of all the deeds. And then the text reads, within that too, within the speech of the Buddhas, it is this very speech. This very speech refers to the speech or the speech of dependent origination. The speech of dependent origination. So the wise should remember the Buddha through this teaching of dependent origination. This is how the wise people, they remember the Buddha's kindness. Ordinary people will say that, oh, the Buddha performed miracles. And whereas the wise people will say the Buddha taught this as this concept of dependent origination to free us from the miseries. Então, verso 52, Lama Tsongkhapa fala assim, entre as suas ações, quer dizer, ações do Buda, né, a sua fala é suprema. Então, o Buda realiza 3 tipos de ações, né? Ações de mente, que é compreender todos os fenômenos, né? Compreender a natureza de todos os fenômenos. As ações de fala é ensinar o Dharma. E as ações de corpo é realizar milagres, né? Então, Geshe Dorji disse que se o Buda começa a levitar, ou se qualquer um começa a levitar, né? Começa a voar, se distanciar do chão 3, 4 metros, vai juntar gente de todo tipo para ver isso acontecer, né? As pessoas comuns vão se achar aquilo demais, vão se interessar muito por aquilo. Se o Buda ensina vacuidade, um pouco menos de pessoas vão se interessar, né? Só os verdadeiramente sábios vão se interessar em ouvir os ensinamentos sobre vacuidade que o Buda deu, né? E sobre o fato de o Buda compreender a natureza de todos os fenômenos, isso pouquíssima gente iria se interessar, né? Então, as pessoas comuns, elas se interessam pelos milagres de corpo, mas os sábios, eles se interessam pelos ensinamentos do Buda, especialmente pelos ensinamentos da originação dependente, né? Então, o verso 52 dentre todas as suas ações de corpo, de fala e de mente, a sua fala é a suprema, né? Porque ela ensina o Dharma que vai libertar os seres do sofrimento, né? Vai ensinar os seres todos a eliminarem os pensamentos incorretos, né? Livrar os seres da ignorância e ensinar a forma correta de pensar, né? Então, dentro disso, quer dizer, dentre os ensinamentos, também está este discurso da originação dependente.
Portanto, o sábio deve se lembrar do Buda por meio deste ensinamento da originação dependente. Então, ele deveria se lembrar da bondade do Buda porque o Buda ensinou a originação dependente, não porque o Buda realizou milagres, nem porque o Buda conhecia todos os fenômenos, né? Okay, 53. Okay, now the Lama Tsongkhapa, author of this text, who in Tibet was revered as a real Buddha all over Tibet. So finally, what he said is that, okay, and that he's so fortunate, number one, following such a teacher meaning the number one, the teacher of the teacher in the form of the Buddha Shakyamuni, and having become a renunciate, that he is a monastic, to renounce samsara, to achieve Buddhahood for all beings. Number three, having studied the conqueror's words, meaning the teachings of the Buddha, not too poorly, which means that he studied extensively of the Buddha's teachings. This monk, Lama Tsongkhapa, who strives in the yogic practices, the practices to see emptiness directly. Yogic here refers to seeing emptiness directly, and of course we can relate this to the tantric practice as well. So that is keeping that aside. Yogic practice to see emptiness directly, complemented by bodhicitta. Such is the depth of his reverence. Such is the depth of the author, his refers to the author, Lama Tsongkhapa, his reference to the great seer meaning to the Buddha. Okay, so this is the how the author said that he went through all this process of studying, reflecting, meditating, and finally he gained such a conviction and confidence in the teachings of this great teacher, the Buddha Shakyamuni. Então, Lama Tsongkhapa, ele era reconhecido no Tibete como um verdadeiro Buda, né? E o Lama Tsongkhapa está aqui dizendo que ele se considerava que tinha muita sorte, muita boa fortuna, porque primeiro ele seguia os ensinamentos do Buda. Segundo, ele renunciou ao samsara. Ele tinha uma vida monástica, ele renunciou ao samsara. E terceiro, porque ele estudou os ensinamentos do Buda extensivamente, né? Ele não estudou de uma forma superficial, né? Então, o Lama Tsongkhapa vai dizer que, seguindo tal professor, ou seja, o Buda Shakyamuni, né, me tornado um renunciante, tendo estudado as palavras do vitorioso de maneira não muito imperfeita, quer dizer, não muito imperfeita, né, é a humildade dele, né, mas ele estudou extensivamente, este monge que se empenha nas práticas dos yogis, as práticas dos yogis aqui, Geshe diz que se refere à realização direta da vacuidade, mais o cultivo da bodhicitta, né? A gente poderia imaginar que fossem práticas tântricas também, mas aqui nesse contexto o Geshe acha melhor a gente considerar que é a realização direta da vacuidade, né? Então este monge que se empenha nas práticas dos yogis, esta é a profundidade de sua reverência ao grande ser que vê, né? O grande ser que vê é o Buda Shakyamuni, né? Então o autor, Lama Tsongkhapa, está dizendo da reverência que ele tem pelo Buda Shakyamuni. Okay, 54. How come that the author came to such a level of realization to gain such a deep reverence to the Buddha Shakyamuni? He's saying that since it is due to my teacher's kindness, his own teacher, main teacher, later on, initially there were many teachers, but later on, meaning when he already became so popular and so famous, he was seeking the teachings from Arya directly. So the teacher, Arya and then Jesu Rendawa, and many other teachers. Since it is due to my teacher's kindness, I've met with the teaching of the unexcelled teacher. So this unexcelled teacher refers to Buddha Shakyamuni, that I have met with the teaching of the Buddha Shakyamuni. I dedicate this virtue too towards the cause for all beings to be sustained by sublime spirituality mentors. So what he was saying was that I was able to gain such a profound conviction in the Buddha Shakyamuni's teaching was all because of the kindness of my own teacher. So he said that I'm going to pray that all the sentient beings are to be sustained by such incredibly kind teachers.
Então, verso 54, né, o Lama Tsongkhapa vai dizer que uma vez que, graças à bondade do meu professor, né, que no final, assim, mais quando ele já era o mestre famoso, o professor dele já era Arya diretamente, né? Encontrei os ensinamentos do professor insuperável, que era o próprio Buda, e ele, então, ele praticou, ele estudou, ele refletiu, ele meditou extensivamente, ganhou essa convicção, ganhou confiança, né? Graças à bondade do meu próprio professor, ele diz, né? Do meu professor insuperável, a bondade do meu próprio professor. Então, ele também dedica a virtude, esta virtude, à causa para que todos os seres sejam sustentados por mentores espirituais sublimes. Que todos os seres possam também encontrar mestres e receber ensinamentos e fazer o mesmo percurso que ele fez, a mesma prática que ele mesmo fez. Okay. Next 55. The author is saying that only when one gets the feeling, understands, only when one understands emptiness, that everything is like a dream, that you need to wake up from the sleep of ignorance through understanding emptiness, then you will realize that if that is missing, then all other teachings, all other Dharma practices, they are not hitting the main target. For example, say the meditation, single-pointed meditation, or Bodhisattva practice, or Tantra practice. Without the wisdom of emptiness, you will continue to be sucked up in the dream, and you will never be freed from the dream, the sleep of ignorance. So, this wisdom of emptiness, if you realize that, if you get a glimpse that this is how we have to wake up, come out of the sleep of ignorance. Once you get this conviction, then you realize that this is the core of the Buddha's teachings, and all other teachings are to support this, like single-pointed meditation, all the mindfulness meditation, all these medications, they are actually to stabilize the mind, which sees the emptiness. Then the Bodhisattva practice is to drive this wisdom of emptiness for a greater benefit of all the beings rather than for oneself. So finally, and the tantric practice is to take this wisdom of emptiness on a subtler level, so that you can achieve enlightenment within a short span of time. So in all these cases, like the medication, bodhicitta, and the tantra, in all these cases, the framework required is the wisdom of emptiness. Without this, then all other practices, whatever you're doing, so they are good in their own ways, but they will never take you to achieve Buddhahood or Nirvana. So the text reads that this teaching of the wisdom of emptiness and the teaching on dependent origination, this is so precious. So it says, may the teaching of this beneficial one referring to the Buddha, the teaching here, teaching of dependent origination and emptiness, till world's end be unshaken by the winds of evil thoughts. Evil thoughts, who say that, what is this teaching of emptiness? This is nihilism. So these are all evil thoughts. May it always be filled with those who find conviction in the teacher, the Buddha Shakyamuni, by understanding the teaching's true nature, that is the subtle understanding of dependent origination and a subtle understanding of emptiness. So if we see that the world is filled with people who gain conviction in emptiness and dependent origination, then they will take the responsibility that this teaching will spread in the world. This teaching will not disappear from this earth. So this is a prayer that the author made. Esse verso 55 é uma prece que o Lama Tsongkhapa faz, né? Então, a compreensão da vacuidade é o que verdadeiramente vai fazer com que a gente desperte do sonho da ignorância, né? O que vai nos fazer despertar. E se isso não acontecer, se a gente não tiver essa compreensão, ao menos esse vislumbre da natureza da vacuidade direta, né, essa realização direta da vacuidade, a gente não vai conseguir atingir o alvo,
nosso alvo, né? De despertar desse sonho, né? Na verdade. Então, você pode meditar, você pode cultivar bodhicitta, você pode até fazer práticas vajrayana, práticas tântricas, mas ainda assim você vai estar dentro do sonho, você não vai estar livre do sonho, se você não tiver a realização da vacuidade, né? Então, chegar a essa convicção, praticar, estudar, refletir, meditar sobre a vacuidade, chegar a essa convicção é a essência dos ensinamentos do Buda, né? O Tsongkhapa diz que todos os outros ensinamentos do Buda, né, todas as práticas de meditação, por exemplo, as práticas de meditação unifocada, todas as outras práticas servem para apoiar a vacuidade, a realização completa da vacuidade. Então, por exemplo, a meditação unifocada serve para estabilizar a mente, para que a gente possa enxergar a vacuidade. A prática de bodhicitta serve para a gente realizar a vacuidade em benefício de todos os seres, dirigir a nossa prática para beneficiar todos os seres. E as práticas tântricas, elas servem para levar a compreensão da vacuidade para um grau mais sutil, né? Para que a gente possa atingir a iluminação mais rapidamente. Então, todas as outras práticas, elas apoiam a prática da realização da vacuidade. Então, o verso 55, ele vai falar assim, que os ensinamentos desse ser beneficente, quer dizer, o próprio Buda, até que o mundo chegue ao fim, não sejam nunca abalados pelos ventos dos maus pensamentos. Os ventos do nosso pensamento aqui são os extremos, né? Especialmente do niilismo, né? Que sejam sempre consumados por aqueles que encontram convicção no professor. Quer dizer, que as pessoas que praticarem e que realizarem, que desenvolvam essa convicção nessa experiência da vacuidade, elas possam levar adiante, né? Que esses ensinamentos não desapareçam, que eles possam ser preservados, possam ser espalhados para todos os seres, né? Então, que sejam sempre consumados por aqueles que encontram convicção no professor, compreendendo a verdadeira natureza do ensinamento, né? Que essa compreensão muito, muito sutil da vacuidade, né? Okay, 56. And the author, Lama Tsongkhapa, having gained such a deep conviction in the preciousness, the profundity, and the preciousness of this teaching of the Buddha, he made a very strong commitment to prayer that 56, may I never falter, even for an instant, to uphold the excellent way of the sage, excellent teaching of the Buddha. Sage here refers to the Buddha, which illuminates the principle of dependent origination. So in order to uphold this, even if he has to, the author has to give away his body, life, he'll be daring to do so to uphold the teachings of the Buddha. This was the prayer that he made. Então, o Lama Tsongkhapa tendo obtido tanta convicção, uma convicção tão profunda nos ensinamentos do Buda, ele vai dizer, então, no verso 56, que eu nunca hesite nem por um instante em sustentar o caminho excelente do sábio, que elucida o princípio da originação dependente. Mesmo que isso custe a própria vida dele, né? Então, ao longo de todos os meus nascimentos, oferecendo até o meu próprio corpo, a minha própria vida, para sustentar esses ensinamentos. Okay. 57. May I spend day and night carefully reflecting by what means can I enhance this teaching achieved by the Supreme Savior. This teaching, the realm teaching of the emptiness and the wisdom of empty, the dependent origination, achieved or attained by the Supreme Savior, the Buddha. And seeing that this teaching alone is the gateway to free all the beings from samsara. So he made a prayer that this teaching should not disappear. It should be sustained. It should proliferate for over countless eons, through strenuous efforts over countless eons. How to make it survive for countless eons? This was what he was contemplating, the author, Lama Tsongkhapa, was contemplating. Então, o Lama Tsongkhapa, no verso 57, ele reflete, então, sobre o que ele pode fazer para não permitir que esses ensinamentos desapareçam, né? Então, ele faz essa prece, que eu possa passar dia e noite refletindo cuidadosamente, de que forma que eu posso aprimorar esse ensinamento
sobre a vacuidade e a originação dependente pelo Supremo Salvador, o próprio Buda, por meio de esforços extenuantes ao longo de incontáveis eras. O que eu posso fazer para esse ensinamento não desaparecer, para ele florescer, para ele se espalhar, né? Então, de que forma que eu posso aprimorar isso? And finally, he prayed that in his effort to disseminate these teachings on the emptiness and dependent origination, of which was taught by the Buddha, which is like the panacea to heal all the miseries of the beings. While he's putting effort in this, sustaining this teaching, he invokes the power of the celestial beings, like the celestial beings like Brahma, Indra, and the world's guardians, and the protectors such as Mahakala. All these powerful beings, he was invoking them, that you must also come to assist me in my effort to disseminate, to sustain this teaching of the Buddha for so long. Então, por fim, no verso 58, ele vai pedir, ele reconhecendo, então, que esses ensinamentos sobre a vacuidade e a originação dependente são uma espécie de panaceia para curar todos os sofrimentos de todos os seres, né? Ele, então, está disposto a fazer todo tipo de esforço para preservar esses ensinamentos, para disseminar esses ensinamentos, né? Mas ele pede ajuda dos seres poderosos celestiais, né? Então, ele vai pedir ajuda de Brahma, de Indra e de todos os seres celestiais poderosos para que eles ajudem, né? Que ajudem o Lama Tsongkhapa a preservar e a disseminar esses ensinamentos. Okay. We are finished with this text, and some books, recommended books for us to study. One is the book by His Holiness the Dalai Lama on emptiness, which is known as, the title of which is How to See Yourself as You Really Are. How to See Yourself as You Really Are. So this is a must-read book for all of us, number one. Then number two is, after this, then we should think of studying Acharya Nagarjuna's text, The Fundamental Wisdom of the Middle Way, and Acharya Chandrakirti's text, Entry into the Middle Way. Luckily, fortunately, now the translation of both the texts available in English and in Portuguese, I'm not too sure. And even the brilliant commentaries, two brilliant commentaries by the same author, Lama Tsongkhapa, these two are now available in English, both of them. And the one, the commentary on Arya Nagarjuna's text was published in English, I think about like the 8-9 years ago. And the commentary on Acharya Chandrakirti's text by the same author, Lama Tsongkhapa, in English, the translation to English is made available just recently. The book was published just recently. It came out in the market recently by the same author, Lama Tsongkhapa. So these two books are available, the commentary is available, and the root text are also available. So now let's see how, if say the Tibetans of Brazil, I can see that amongst the Brazilians, there are some who are very seriously interested in this. I can see that. And because of this, I would say, number one, that Tibetans of Brazil is there. And now today we have Mr. Jigme Lau, who is extremely, extremely dynamic, and who really wants to bring these sophisticated teachings in Brazil. And so this is an incredibly great hope. And the interest shown by the Brazilians, I can see that this is really, really very precious. And combined together, we can see the possibility of making these teachings available in Portuguese in Brazil. So this is my the dream. Yeah. Então a gente terminou, né, o estudo desse texto e então deixa lá, recomendou alguns livros para a gente continuar estudando. Eu acho que nenhum deles tem tradução para o português,
mas a gente pode pensar aqui, né? O que a gente pode fazer. Então, tem um livro de Sua Santidade Dalai Lama que ele diz que a gente precisa ler. Talvez a gente possa estudar juntos em inglês e traduzindo ao mesmo tempo. Eu vou conversar com o Jimmy lá também. Isso estou falando eu, hein? Não estou traduzindo, eu que estou dizendo, né? Mas esse livro chama Como Ver a Si Mesmo Como Você Verdadeiramente É. É um livro bem pequeno, se eu me lembro bem. É um livro bem curto, assim. Desculpa. Aí a gente tem os textos originais, Nagarjuna, né? A Sabedoria do... Fundamentos da Sabedoria do Caminho do Meio, Nagarjuna. Entry the Middle Way. Entrando no Caminho do Meio, alguma coisa assim, de Chandrakirti. E os comentários do Lama Tsongkhapa sobre esses dois textos. Então, os comentários de Lama Tsongkhapa sobre Nagarjuna, sobre os ensinamentos de Nagarjuna, foram publicados em 2000, foram publicados 8, 9 anos atrás. E os comentários do Lama Tsongkhapa sobre o texto Chandrakirti foi recentemente publicado em inglês. Então, esses livros todos estão em inglês. Geshe, I think we don't have any of these texts translated yet so far, but we can do that. We can try to publish it in Portuguese. E o Geshe também disse que ele sente que nós aqui, os brasileiros, nós temos muito interesse em estudar esses textos e esses temas, e que o Jigme lá também tem muita vontade de trazer. Quer dizer, está tudo na mão, né? A gente pode fazer as coisas acontecerem realmente, né? And then okay, so did you already translate that the people of Brazilians, I can see that they are very serious. Did you say that? Yes. Ele disse que nós somos muito sérios, né? Que nós brasileiros somos muito sérios. Então, que a gente pode pensar nisso, né? Em traduzir. Quer dizer, tem o interesse, tem seriedade nossa aqui, né? Okay. Yeah. The thing is that I can see for all these consistently for the last several teachings that I was requested to give, I can see some of the faces so often, very often, and who are deeply interested in this. I can see that you are genuinely interested in this. So because of this, when I say that the need to study these two texts, you may feel, of course, you will feel a sense of urgency, and then you may feel a little handicapped because that these two texts, they are little complicated or intricate, and you don't have the commentaries available in the Portuguese, most likely not. And then how do we study? Don't worry. What I'm saying is, don't worry. The first thing is, I would highly recommend that you study the Nalanda diploma course. That would be extremely important thing. So this will set the tone for the next two texts. So sorry, otherwise you jump to text. You said we had to study now. What did you say? What did you say? That first we have to study the Nalanda diploma course, which will set the tone, which will create an environment or create your mental, give an atmosphere to mind to study these two texts. And after this, when you go to study these two texts, this will be easy for us. Então, okay, believe it or not, it's very auspicious. We conclude the text, and it is waiting outside now. Oh, great! This is great. Very auspicious. Então, primeiro que a gente acabou de concluir o texto e um sinal auspicioso é de que lá está chovendo agora. Está chovendo muito lá. Então, esse é um sinal auspicioso que a gente mandou bem aqui. Então, o que o Geshe disse é que, ao longo de todos esses ensinamentos que ele tem dado para nós, ele vê sempre a presença de umas mesmas pessoas, assim, né? Então, de uns rostos conhecidos, assim, e que ele sente que tem muito interesse, que a gente tem muito interesse realmente em aprender, assim, em estudar isso, né? E ele entendeu, então, que esses livros todos que ele recomendou não estão traduzidos para o português ainda, mas a gente não quer para a gente não se preocupar, né? Se a gente fizer o curso do Nalanda Diploma Course, pessoal, não necessariamente agora lá na Índia, porque o nosso plano é fazer no Brasil, né? Então, a gente tem essas duas
Então, quem puder fazer lá, ótimo. Quem não puder, nós vamos fazer de tudo para acontecer aqui no Brasil isso também, né? Então, que fazendo na Landa Diploma Course, a gente vai estar preparado, então, para estudar depois esses textos, né? Então, a gente não precisa se desesperar. A gente vai ter, né, condições de estudar por meio do próprio curso, né? Não sem os livros em português. Mas a gente pode pensar em traduzir os livros também, né? Com o tempo, né? Porque vocês entendem que isso demora, tem toda uma história com editoras e tudo mais. Perfect, deixa lá. Okay, for the Nalanda Diploma course, I see that it is very easy. For the reason that, number one, that Tibet House Brazil and Tibet House Delhi, New Delhi, Mr. Jimela and myself, we are very close friends for the last many years. So we don't have to feel the hesitation. Okay, can I make request to him, Tibet House Delhi? No hesitation required. Very easy materials. And in fact, we already, Tibet House Delhi, we already have the infrastructure for this. It's very easy. No issues. And then, if at all, for the technical reasons, if we need a separate, the separate, what do you call that? Like the Zoom or Tibet Delhi, we use the WebEx system. And if you want to use a separate, then the Yinipili, a brilliant translator, she can be in both. She can be in the WebEx, listen to the WebEx teaching, and then transmit through the Zoom. This was possible. And then the next is the other logistics is very simple. In fact, I would say that I can see what is most difficult is the people who are interested in this. That is the most important thing, and which is so rare. Here in Brazil, the attendees of this teaching, I can see that there are people who are interested. So that the most difficult part is already there. So no, don't have to worry. And the teachings, they're all readily available. They're all set for the last 3 years, ready. And then Mr. Jimela, very dynamic, and is already there. And then a brilliant translator is also available here. And then the Shelley already having the experience of what that is like, not only what it is like. She already has the experience. She can share this with Jigmela and all of you. And we have Abilardo here, and Mimi here. So they can share with you what that is like. So in fact, everything is in favor of introducing Nalanda Diploma course in Brazil, Tibet House, Brazil. Estou entendendo o plano do Geshe lá. Agora comecei a entender. Então, não, just translate it. Então, o que ele disse é que ele e o Jimmy lá são amigos há muito tempo, né? Então, que não tem nenhum problema, assim, nenhum ruído entre a Tibet House Brasil e a Tibet House Delhi, né? Então, é uma coisa muito fluida, assim, é uma comunicação muito limpa, né? E que ele acha que o mais importante é que nós temos um grupo de pessoas interessadas. E isso é a coisa mais rara, né? Todos os outros pontos, questões técnicas e tudo mais, a gente resolve. Agora, o que eu comecei a entender é que ele acha que está pretendendo fazer isso agora, né? Nesse próximo curso. Então, ele está querendo fazer assim. Eles usam o WebEx, que é uma outra plataforma, né? E a gente aqui usa o Zoom. Eu não sei bem, mas eu estou entendendo que ele quer que a gente já faça agora a tradução simultânea do que vai acontecer no WebEx, no Zoom. Então, nesse caso, eu não estaria mais fazendo o curso como aluna, eu estaria fazendo como tradutora já, né, de saída. Eu não entendi bem se é isso que vai acontecer, né? Mas vamos ver. Não, depende de toda uma conversa com o Jimmy lá e a Shelley e tudo mais. Mas muitas pessoas, o Abelardo já fez o curso, eu também já comecei a fazer esse curso um tempo atrás, também tive que largar, porque para mim estava pesado. Mas eu também fiz, a Shelley também fez, ela sabe como que é pode falar para a gente como é o Nalanda Diploma Course, né? Então, ele acha que as coisas são muito fáceis, né? Tem eu preparada para traduzir, disposta a traduzir também, completamente disposta a traduzir, quando for necessário, né? E da forma que for necessário. Então, ele acha que a gente está numa situação muito fácil, assim, né? Que a gente tem todas as condições reunidas aqui para acontecer, né? E para a gente estudar sistematicamente, vamos aí, né?
Então, vamos ver como é que a conversa avança aí entre o Jimmy lá e o Geshe lá, mas, assim, ele está completamente à vontade de oferecer isso para a gente, né? Ele acha que a Tibet House India também tem todas as condições técnicas, tudo preparado, toda a infraestrutura, o curso já vem acontecendo há anos, então o material já está pronto, quer dizer, tá tudo fácil, pessoal. O mais complicado que é ter pessoas interessadas, nós já temos. Então, assim, tá fácil, né? A situação tá fácil. You're muted, Gisela, you're muted. You're muted. Your mic is muted. Yes. In fact, Tibet was Delhi at the 2016 when we launched the Nalanda Master's course. The plan was for only 50 people, only 50 people. And then the coordinator of the study, we did not really advertise. It was just went through word of mouth, and within about a 1 week time, there were 100 enrollments, 100. And then the coordinator told me that there are 100 enrollments. I said, wow, that's very good, very auspicious. This is the dharma. This is the dharma to say spread happiness. We pray that may I become Buddha to benefit all beings. Now people are coming. It's so auspicious. Then he said, okay. Then after 1 month, then there are like 300 people. And he said, again he came, he said, what should we do now? There are like 300 people. I said, wow, it's so auspicious. It's so auspicious. What's wrong? He said, but how can we manage? How can we manage? I said, don't worry. And then he said that people may drop out. People may drop after some time. Don't worry. People, they come, say that I am a part of Nalanda. These people for the innumerable lifetimes, they never felt that I am a Nalanda. Now today they're getting the time. Even if they join today, leave tomorrow, but they have an imprint in the mind to say that I am a part of Nalanda Master's course. I'm a part of Nalanda Diploma course, which is so precious. It is like saying that I will benefit all the beings. This person who said that I will benefit all the beings, this person will not engage in heinous crimes to destroy the world. If not to construct the world, they will never destroy the world. This is so precious. So likewise, here are people, Brazilians, even if they are like 5, 6, 10, it's fine. Fine, we can make it happen. Yeah. Geshe que em 2016 eles lançaram a primeira edição do Nalanda Master Course, né, o curso mais longo. E daí eles achavam que eles iam ter no máximo, né, eles achavam que podiam oferecer no máximo para 50 alunos. Aí eles não fizeram nenhuma propaganda, eles só colocaram no ar, assim, né, não fizeram propaganda, não divulgaram muito, né? Mas aí passou uma semana que eles lançaram o curso e tinha 100 alunos já. Daí o coordenador do curso chegou para ele e falou, Geshe, tem 100 alunos já, o que a gente faz? Geshe, maravilhoso, que bom, vamos e tal. Passou um mês, tinha 300 alunos. Aí o coordenador desesperado, Geshe, tem 300 alunos agora, o que a gente faz? O Geshe, maravilhoso, isso é ótimo, Aí o coordenador, mas como é que a gente vai lidar com tanta gente? Eu falei, não se preocupa, a gente vai dar um jeito, né? Aí o coordenador, não, mas as pessoas acho que vão abandonar o curso no meio. E isso lá não faz mal, porque essas pessoas que fazem a inscrição no curso começam, faz 1 dia, 2 dias de curso, que seja, elas ficam com essa marca. Eu sou parte de Nalanda, né? Eu faço parte do Nalanda Course, da Nalanda Diploma, não importa. Eu sou parte disso, cria uma marca kármica, né? As pessoas vêm porque elas querem beneficiar todos os seres. Isso é maravilhoso, porque essas pessoas, em todas as vidas dela, pelo menos, elas não vão cometer crimes hediondos, né? Pode ser que elas não consigam transformar o mundo, mas ao menos não vão cometer coisas muito graves, né? Então, essa é uma marca que as pessoas levam para sempre. E aqui no Brasil, se a gente tiver 5 pessoas, 10 pessoas interessadas em fazer, já está maravilhoso também, né? É ótimo já. Okay.
So yeah, this is the very auspicious. Yeah, this is very auspicious, and we should, we should have a bigger heart. Bigger heart. Say when you're, for example, let's say if you're for a mother, if the child says that I like to study science, the mother will be so happy. No, you cannot, because there is no space. The mother will never say this. So therefore, all the Buddhas will never say that you cannot join it. So the more the people, fine. Less the people is also fine. Então, isso é muito auspicioso, né? A gente precisa ter um coração muito grande, assim, um coração de mãe, né? Que por exemplo, para uma mãe, quando o filho chega e fala, ai, mãe, eu quero estudar a ciência, né? A mãe nunca vai falar que não tem espaço, que não tem não sei o quê. Ela vai ficar feliz, né? Da mesma forma, os Budas, eles jamais vão dizer que alguém não pode estudar, que alguém não pode participar de um estudo desses, né? Então, a gente devia se alegrar, a gente tem que ter esse coração grande aí. In fact, a language should not be a barrier for somebody to learn the Dharma, to increase one's compassion, to increase one's wisdom for the other beings. In whatever capacity that we can do, we have to do. Então, o idioma não deveria ser uma barreira para uma pessoa que quer intensificar a compaixão e a sabedoria, né? Fazer a compaixão e a sabedoria crescerem. O que quer que a gente possa fazer para evitar isso, para eliminar essa barreira, a gente deve fazer. Okay, so before we leave, end with the dedication prayer, I'm just wondering if you have some questions. Yeah, there are two people with the hands up for some time already. Então, primeiro, Alexandre. Pode falar, querido. Geshe, thank you for teaching. My expectative to see you again in this life. Thank you. I have, para elucidar, uma escola de filosofia não budista, mas de grande respeito, publicou alguns livros sobre Nagarjuna no Brasil, mas é muito difícil encontrá-los atualmente. Eu tenho duas dúvidas rápidas para o Geshe, se possível, que o termo Terra das Neves, que eu encontro em várias escolas budistas, inclusive como prece para Tsongkhapa, se ele, dentro dos textos tibetanos, ele existe esse termo. É uma pergunta. E outra é a relação, a importância de Atisha para Tsongkhapa nos seus ensinamentos, porque ele falou sobre Chandrakirti e Nagarjuna, e eu gosto muito dos textos de Atisha e gostaria de saber dessa importância. Obrigado, Shelley. Obrigado, Fih. So, Geshe, his question is, he saw many times in some prayers, including a prayer for Tsongkhapa and to His Holiness, the Dalai Lama too, the term land of snow. The land of snow, related to Tibet, the land of snow. So is this a term that really exists in the Buddhist literature, or what does it mean? This is the first. Land of snow. Land of snow. Land of snow. Yeah. Oh. The land of snow. So basically, this word is very common. Tibet is referred to as the land of snow. In Tibetan, it is Kangjong. Kang is snow, Jong is land of snow. This is a very common word, and in fact, there was one. Okay, so there were many references to this word, land of snow, by the great scholars over the ages. And the second question is, he is very fond of Atisha's teachings. Alexandre is very fond of Atisha's teachings. And you told about Nagarjuna and Chandrakirti to Lama Tsongkhapa. So he would like to know the relation or the importance for Lama Tsongkhapa of the Atisha's teachings. Okay, this is extremely important point.
In fact, what happened was that the Arya Nagarjuna, then Acharya, the Arya Deva, Acharya Chandrakirti, Bodhisattva Shanti Deva, Bodhisattva Shanti Rakshita, they were all incredibly the great, celebrated the scholars from Nalanda. And then in 11th century AD, for like 300 years, 8th century, the 8th century was like a golden era. 8th century was a golden era for Tibetan Buddhism. All these great teachers, all these great teachers, meaning that the Buddhism really took root in Tibet. And then after just about like having taken root in Tibet, then for like 300 years, Tibet just broke down into pieces, or it just gone into fragmentation. And the Buddhism just became so dilute. Then in 11th century, Atisha Dipangara Shri Jnana, the great teacher Atisha, he was invited to Tibet. And then Atisha Dipangara Shri Jnana, through the advancement in Tibet, then this tradition of Kadamba was created, came into being. Kadamba tradition came into being, old Kadamba tradition. That was in the 11th century. Then this teaching, this tradition is comprised of Nagarjuna's teachings, Acharya Chandrakirti's teachings, all these great teachers' teachings. They were all consistent in this Acharya, the Adisha Devangara Shri Jnana's teaching, the great master Adisha's teaching. Then it was in 11th century, then 12th, 13th, 14th century. After 300 years, Lama Tsongkhapa came. Then Lama Tsongkhapa, he just hold on to this tradition of the master Atisha. He hold on this tradition, and then he made it really rigorous, and he made it on a large scale. Earlier it was more in like a small scale monasteries. Then Lama Tsongkhapa, he came, then he held to this same tradition. He said that this tradition is so precious. This tradition is so precious. It has everything there and so precious. And then he expanded this on a larger scale. So in a way, Lama Tsongkhapa's tradition is more like the continuation of Lama Atisha's tradition, which in turn is constituted of Arya Nagarjuna and Acharya Chandrakirti's texts. Uhum. Então, primeiro vou traduzir a primeira resposta que o Geshe lá deu, que eu esqueci de traduzir simplesmente, coisa da Terra das Neves, né? A Terra das Neves é um termo muito comum nas preces, nos textos tibetanos, porque o Tibete é conhecido como a Terra das Neves, né? É Kancho em tibetano, então é muito comum. Ele ia contar uma outra história que ele esqueceu, mas é essencialmente isso. Esse termo Terra das Neves é realmente muito comum para descrever o Tibete, né? Daí, a relação entre Atisha e Tsongkhapa, né? Então, no Tibete, o século VIII é conhecido como a Era de Ouro para o budismo tibetano, né? Grandes mestres da Índia foram para o Tibete, expandiram o Dharma e tudo mais. Depois de 300 anos, mais ou menos, o Dharma no Tibete estava despedaçando, né? Estava tudo meio se perdendo. Então, Atisha foi convidado para voltar para o Tibete para restabelecer o Dharma no Tibete. E foi o que ele fez, né? Então, no século XI, Atisha vai para o Tibete e estabelece a tradição Kadampa original, né? Então, ele estabelece a tradição Kadampa que se expandiu, que se manteve, né? Então, isso foi no século XI. Né? No século XVIII, no século XIV, então, surgiu Tsongkhapa, né? Que pegou essa tradição do Atisha, todos os ensinamentos do Atisha, que se baseavam, por sua vez, nos ensinamentos de Nagarjuna, Chandrakirti, né? Os ensinamentos do Atisha se baseavam no Nagarjuna, Chandrakirti, e o Lama Tsongkhapa pegou os ensinamentos do Atisha e expandiu, né?
criou uma forma muito mais rigorosa e muito mais em larga escala dos ensinamentos de Atisha. Então, de uma certa maneira, os ensinamentos do Lama Tsongkhapa são uma continuidade dos ensinamentos de Atisha, né? E trazendo, obviamente, se baseando, obviamente, nos ensinamentos de Nagarjuna e Chandrakirti. Certo? Thank you, Geshe. The next question. Mônica. Olá. Gê, eu queria perguntar, sim, ele comentou, o Geshe lá comentou, que a realidade são projeções subjetivas. Então, eu gostaria de saber se ele pode comentar como projetamos a situação do Covid. E se isso tem alguma relação com karma coletivo. So, Monica is saying that you said that all reality is a subjective projection. So a projection of our mind. So how can we explain the COVID-19 as a projection of our mind? Can we see the situation of COVID-19 as a collective karma flourishing? That's her question. Yes, Monica, thank you. This is a very important point. The way this text, Lama Tsongkhapa's text says that understanding of emptiness, the very refined understanding of emptiness will be complementary to the understanding of the functionality of the world, what is happening around the world. In other words, that everything is subjective, that one and the other, that all the results of the experiences of pain, suffering, including COVID, they're all coming to being by the play of the three levels of dependent origination. Dependent origination depends on the causes primarily our own collective karmas. What Monica said is very true. Our own collective karma, and by dependence on this, the COVID came into being. And then collective karma being very rigorous, the COVID becomes, the variant also comes out to make it more rigorous. So these are all the results of the collective karma. Now, the point is that if we change the collective karma, then the COVID can be changed. So as a part of this endeavor, we do these studies, we pray together, we meditate on emptiness to dissolve the self-grasping ignorance. And the root of these karmas, negative karmas, COVID, because of the negative karmas, collective negative karmas. Collective negative karmas because of the collective ignorance. So if you remove the collective ignorance, then the collective karma can be minimized or mitigated. Once that is mitigated, then the COVID, the part of the COVID will be mitigated. So this is how we see how it evolved and how this can be undone by understanding the dependent origination. Mm-hmm. Yes, that's very true. Primeiro, eu agradeço a Mônica pela pergunta muito boa, muito importante. Então, a gente viu aqui o texto do Lama Tsongkhapa explicando a vacuidade, né? Que se complementa a visão de funcionalidade, de como as coisas operam no mundo, né? Então, toda essa experiência subjetiva que nós temos, elas são resultado de causas, né? Elas são resultado da originação dependente e que a gente pode descrever de três formas, como o Geshe explicou. A primeira delas é com base nas causas e efeitos. Então, isso tem certamente a ver com o karma coletivo, né? Os efeitos, as causas e efeitos têm relação com o nosso karma coletivo. Então, quanto mais o nosso pesado, quanto mais rigoroso, deixa lá disse, é o nosso karma coletivo, mais rigorosos são os efeitos desse karma coletivo. Então, a Covid, por exemplo, né? Um resultado desse karma coletivo, né? Então, o que a gente faz para isso, né? Para compreender, para reduzir ou para transformar esse sofrimento, a raiz desse sofrimento, né? E, portanto, daí transformar os resultados como a Covid. Então, a gente estuda, a gente faz preces, a gente estuda a vacuidade, né? Entendendo que a raiz
de todo esse karma coletivo, a raiz mais profunda de tudo isso é a ignorância que se apega ao eu existente intrinsecamente, né? Então, a gente estuda a vacuidade para eliminar diretamente a raiz dessa ignorância, a raiz desse karma coletivo que tem esses resultados. Então, é isso que a gente faz, né? Então, com certeza, a gente eliminando a raiz da ignorância, do apego ao eu, a gente elimina o karma coletivo, né? Pela raiz. Então, é essa a relação. Certo, Mônica? Abelardo, please open your mic. Thank you very much. First of all, I want to thank you for allowing me to participate with you. It's been a great joy and honor. And I also wanted to within this enthusiasm that is great to see, I wanted you to know that there are many other Dharma groups all around Latin America. The Lama director of Tibet House in Barcelona has traveled through South and Central America, and he has been stimulating many of these groups. We have in Costa Rica, the Tibetan Costa Rican Cultural Association. There's an important Dharma center in Mexico, Antonio Carlos Caram. There's Tibet House in the USA in New York. Professor Thurman, Bob Thurman is the director of that. So in the longer term future, maybe there's a possibility that, the Brazilian and Spanish speaking, the Portugal speaking people, we could also join, communicate more, coordinate more. That would be very nice, I think. So that's what I wanted to say. Thank you. So, então, a Abelardo falou, primeiro agradecer ao Geshe lá por permitir que ele participasse, né, desse nosso estudo, né, e que para ele é uma grande alegria, uma grande honra. E ele também, então, ele disse que existem muitos grupos aqui na América Latina, né, que são ligados à cultura tibetana ou à própria Tibet House, que também estudam vários textos, tem vários estudos que acontecem em grupo. Então, eles tiveram, então, o diretor da Tibet House Barcelona visitando a América Central, América do Sul, né? Então, tem todo esse grupo de pessoas que falam espanhol, falam portunhol e espanhol, aí, que estão fazendo muitos estudos. No México também a gente tem a Casa Tibet, que é dirigida pelo Tony Karam, né? E nos Estados Unidos, a Tibet House de Nova York, dirigida pelo professor Bob Thurman, né? E, então, o Abelardo espera que no longo prazo a gente possa reunir todas essas pessoas que falam espanhol e português e todas essas línguas de uma forma só, para de alguma forma a gente possa se reunir, né, interagir mais e ter uma comunicação maior assim com todos esses grupos. Okay, any more questions? Mais alguma pergunta, amores? Actually, I have a question. Yes. Tem uma pergunta. Geshe-la, in the last stanza we read today, it says, as I strive in this with pure intention, may Brahma, Indra, and the world's guardians and protectors, such as Mahakala, unswervingly always assist me. Brahma and Indra are Hindu gods. Why still in the Tsongkhapa's time are they being recognized? Okay, this is where we need to know the bigger picture. Brahma and Indra may not always be Hindu gods. Okay, this is what we need to keep in mind. Brahma, there are thousands of Brahmas, there are thousands of Indras. Not only one Indra, not only one Brahma. Even the Buddha himself,
many lifetimes ago, he took birth as the Indra. He himself was the Indra. Indra, there are thousands. For example, like the prime ministers. Why the prime minister is, why the prime minister is coming to, let's say, is only in Brazil. Why does he not travel to the other parts of the world? No, there are so many prime ministers. It's not only one. So therefore, there are so many, the Brahma, so many Indras, and some of them following, some prime ministers, they follow Catholicism, some prime ministers, they follow the Protestant, some prime ministers, they are agnostic, don't believe in religion. There are so many. Likewise, Brahma, Indra, there are many. Some follow the Buddha's teachings, some follow others. So this is how it works. Yeah. Então, a pergunta do Abelardo foi com relação à última estrofe, último verso aqui que eu até projetei para a gente ver. Então, era enquanto me dedico a isso com intenção pura, que Brahma, Indra e os guardiões do mundo e protetores como Mahakala sempre me ajudam de forma inabalável, né? Então, a pergunta do Abelardo é por que o Brahma e Indra são deuses da tradição hinduísta, né? Por que eles aparecem aqui nos textos de Tsongkhapa nesse tempo ainda, né? Então, o Geshe está explicando que nem sempre o Brahma e Indra são deuses hinduístas, que existem milhares de Brahmas e milhares de Indras, né? E cada um deles segue uma doutrina qualquer, né? Então, da mesma forma que existem os primeiros ministros, que são alguns católicos, outros são judeus, outros são agnósticos, né? Então, mais ou menos isso. Existem muitos Indras e Brahmas. E o próprio Buda Shakyamuni, numa vida anterior, encarnou como Indra também. Então, também ele teve uma encarnação anterior que era o deus Indra. So when the Buddha attained Buddhahood, and he remained silent for 49 days. He did not teach for 49 days. Indra and Brahma, these two descended, make request to the Buddha, please don't remain silent, please turn the wheel of Dharma. Então, quando o Buda atingiu a iluminação, ele passou 49 dias em silêncio, né, sem ensinar. Ele não ensinou durante 49 dias. Brahma e Indra desceram para a Terra para pedir que o Buda girasse a roda do Dharma. Sim. Não sei se dá tempo. Só fazer uma observaçãozinha pequena, mas eles são deuses sansáricos, né? Então, ele presta uma homenagem a esses deuses sansáricos. É isso? So, Alexandre is saying that Brahma and Indra, they are sansaric gods, right? They are in the samsara. Yes, so yes. God of the realm of God. Yes. Okay. Yes. Germana. Dá tempo ainda? Tá. Foi rápido, sim. Obrigado, Geshe, por esses preciosos ensinamentos, que no Dia das Mães termine, né? Todas as pessoas aqui são nossas mães, né? Foi uma pergunta que eu fiz ontem, mas não deu tempo ser respondida, então eu me lembro mais ou menos da pergunta, é sobre o rugido do leão, The Lion's Roar, rugido do leão, que é um tema muito forte, que os primeiros ensinamentos tântricos vindos aqui no Ocidente, trazidos pelo Shogyen Trungpa, é o título desse livro. Não é um livro, são ensinamentos, né? E aí, no texto, cita essa expressão no verso 17, mas também no verso 23, quando ele fala que tem muitas pessoas, muitos eruditos, que não suportam o rugido do leão. Então, a minha pergunta é baseada de qual é a relação do rugido do leão com aceitar as coisas que, de fato, de como elas são na realidade. Porque o problema da nossa mente dualística e conceitual é justamente criar uma realidade, né? E não aceitar as coisas como elas de fato são. Então, se Geshe pudesse explicar essa expressão, o que ela significa. Sim, obrigada. So her question is, first he's saying, thank you so much for the teachings and for your kindness. And then she's asking about the expression lion's roar. What does it mean? It appears on the stanzas 17 and 23. And she would like you to elaborate on this term, lion's roar,
and the relationship between this term and the acceptance of things as they are. So does it have any relationship? This is a very common term even when the books of Shogyo Trungpa came into the West. They had this, I don't know, it's a title of a book, but I kind of teachings. They used to call his teachings as the lion's roar. So can you explain this expression? Okay, thank you. The lion's roar. So this is a metaphor given, the analogy given, that in the wilderness, the lion is regarded as the king of the wildlife, king of the forest, king of the wildlife. When the lion roars, when the lion roars, then all the other animals, they really literally they tremble, they fear. So the Buddha's teachings, they're given the analogy of the lion's roar, saying that his teaching is the conviction that he gained is extremely profound and so stabilized, profound, that tallies with the reality as it is, meaning that tallies with reality, that he has no fear in what he says, because what he says tallies with the reality. So the other people who say something, but they are not convinced themselves. When they hear what the Buddha is saying, the moment they hear the Buddha saying something, then they feel little, what he said, if it differs from what I say, then what I say does not have any ground. So this is the kind of the conviction the Buddha's teachings have, which the others, they do not have. So therefore, the Buddha's teachings is given the metaphor, the lion's roar. Então, essa expressão, né, o rugido do leão, é uma metáfora, obviamente, né? Porque o leão, como a gente sabe, ele é o rei da floresta, né? O rei da vida selvagem, né? E quando o leão ruge, a turma toda treme, né? De medo, assim, né? O rugido do leão é uma coisa que todos os outros animais tremem de medo. Então, da mesma forma, os ensinamentos do Buda, eles são tão profundos e eles, de fato, apresentam a realidade como ela é, né? Então, o Buda dando esses ensinamentos, ele diz que não é preciso ter medo, porque se você realmente estuda e compreende e desenvolve a convicção nos ensinamentos do Buda, isso elimina o medo, e você acaba, em algum momento, entendendo que as ideias que você tinha, elas não tinham nenhuma base, né? E que os ensinamentos do Buda, sim, explicam uma realidade como ela, de fato, é. Okay, that's it. So we will end with the dedication before Shelley say anything. Então, a Shelley vai falar alguma coisa, depois a gente vai fazer a dedicação. Okay. Let us dedicate the marriage that's gathered, that the COVID-19 subsides from this world altogether very soon. And that all the people who died due to this COVID-19, let us pray that they take a favorable birth to meet with the teachings of the Buddha, the teaching of the universal love and the teaching of the wisdom, to see the interdependency of all phenomena. And let us also dedicate the marriage that's gathered, that His Holiness the Dalai Lama, the true source of joy and happiness on this earth, that he lives long and that his wishes are fulfilled spontaneously. And let us also pray that all these great centers of learning, like the centers of learning of the Sakya tradition, Kaiku, Nyingma, Gelug, the Chinese tradition, Theravada tradition, they all thrive in the activities of study, reflection, and meditation. And let us all dedicate the merits that gathered, that each one of you, through your concerted effort, be able to soon see the dawn of the wisdom of emptiness, wisdom of dependent origination,
and unconditional love of Bodhicitta within you, so that each one of you will become such a reliable guide to lead all the other human sentient beings towards the ultimate happiness. Então, nós vamos fazer a dedicação, primeiro para que a Covid desapareça desse mundo para sempre agora, imediatamente, o mais rápido possível. Para que todas as pessoas que perderam a vida por conta da Covid possam ter um renascimento favorável, encontrar os ensinamentos do Buda, possam encontrar os ensinamentos sobre o amor universal, sobre a sabedoria, sobre a interdependência de todas as coisas. E nós vamos também rezar para que a sua santidade, o Dalai Lama, a verdadeira fonte de sabedoria, de alegria, verdadeira fonte de sabedoria, de alegria, tenha uma vida longa e que todas as suas atividades possam atingir possam se expandir espontaneamente. Nós rezamos também para que as tradições todas, budistas e não budistas, mas as tradições Sakya, Kagyu, Gelupa, Nyingma, Theravada, todas as tradições possam florescer plenamente. E que nós todos possamos realmente nos comprometer a fazer esforços para que a sabedoria da vacuidade, da originação dependente se abra para nós, né? E que nós possamos desenvolver o amor incondicional, a bodhicitta, para que nós nos tornemos verdadeiros guias para todos os seres, para que todos os seres possam atingir a iluminação, para que nós possamos guiar todos os seres no caminho da iluminação. And let us also pray that the centers such as Tibet House, Brazil, all such centers wherever in the world, who strive to disseminate this universal compassion, the wisdom to all the people, may their activities of benefiting the people thrive, and they survive, and they grow in their activities. E a gente reza também para que todos os centros, como a Tibet House Brasil, que fazem esforços para disseminar os ensinamentos sobre a compaixão, sobre a sabedoria, que as atividades todas floresçam e que elas possam crescer e beneficiar muitos seres. Okay, we will recite this mantra together, Heart Sutra mantra together. Nós vamos recitar o mantra do Sutra do Coração, juntos. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswatyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate 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 Bodhiswatyata. Okay, thank you. Shila Chugyathe, for your very precious time, for your very precious teachings, and for the orientation, and also for giving us hope that we will be able to bring something much bigger, something much deeper, more profound in Tibet House, Brazil. And thank you so much for everybody here
Abelardo, thank you so much for the inputs. Aiming to, in the future, having something more collaborative here. And let me say that those who do Nalanda diploma course, for them, access to any of these classes is totally free. Therefore, we have Abelardo and some other members who also have joined us for some of these sessions from Nalanda diploma course. And thank you very much, Gianni. Minha gratidão em nome do Tibet House Brasil. Nós agora vamos encontrar no próxima quinta-feira. Cuidem-se bem. Até a próxima. See you all later. Take care. Bye-bye. Thank you very much. Thank you, Geshe. Thank you, Yini Pili. Thank you, Thank Geshe. you for your Thank you beautiful so much. translation. Thank you. Thank Very you, good. Geshe. And my thanks to Jigmela for making all these things happen. Yeah, thank you, every one of you. Então, Geshe agradece a Jimila por fazer tudo isso acontecer aqui, agradece a cada um de nós aqui presentes. Muito obrigada. Thank you, Geshe. Be safe, Geshe. Thank you. Be safe. Okay. Obrigado, vocês. Obrigada, Abelardo. Obrigada. Gracias. Gracias, Abelardo. Obrigado. Tchau, pessoal. Beijos. Até quinta-feira, pessoal. Quinta-feira, Geshe Pende. Beijos. Feliz Dia das Mães.